35, Osho Sivasutra 35. At the edge, edge means what? The end part. At the edge of a deep well. You understand well? Well is a noun, the source where we get water from. At the edge of a deep well, look. What is the difference between see and look, sir? See and look. What is the difference between see and look? When you are looking, there should not be any thoughts. That's called look, right, sir? When you see, you have thoughts. When you look at something, you are completely focused on that, and your thoughts doesn't come and disturb you. You are free of mind. So there's the difference between look and see. So at the edge of a deep well, look steadily. Steadily means what? Full concentration, without your focus going on anywhere. Into its depths. Depths means what? The depth. Until the wondrousness. What do you mean by wondrousness? All the greatness. So here, what does he say? Sutra 35. Dear friends, what we are going to see is well. What Shiva says, that is well is compared with the mind. It is said that mind has 1 minute. Sir, there is a sound of. See, here what Shiva says is, at the edge of a deep well, look steadily into its depths until the wondrousness. So he says about the mind. The Westerners and Easterners, the people are divided into two divisions, Westerners and Easterners. Who are the Westerners? It's the Americans, Britishers, Europeans. And who are the Easterners? Indians, Chinese, Japanese. So not only the physical part is different, Westerners are quite well built up, isn't it? They are tall. And the skin color is white and somewhere reddish. When you come to Easterners, you see the color of Easterners. How do they look? Either brown, black, white, yellowish. Chinese are yellowish. So the color differs. But is the mind also differs from this Western mind and Eastern mind? Yes. Is there any difference in the mind? Yes. You see, intellectually, all the Nobel Prizes, all the scientific inventions has been created by Easterners or Westerners? Most of them. Westerners. So the scientific inventions are done by Westerners. You see, most of the religion, most of the artistic things, where does it originate? Where has it originated? Mostly in Eastern countries. See, in India, nearly 5 religions has developed. Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. So 4 religions. India has given birth to nearly 4 religions. So the mind, the Westerners, they believe the mind has a depth. Mind has a depth. So they just go in for depth psychology. Depth psychology means what? Deep inside the layers, they are going inside and finding out what it is all about. Westerners say the mind is not just a surface. Surface means what? What is the difference between surface and depth? Surface means just an outside layer. Westerners are saying no, the mind is not a surface, but it has depth, and depth psychology is taught over here. So here Shiva says, what he says is, go to a well. Go to a well. Go on looking at the well. Don't stop even a single minute. Just when you go there to the well, just see, look at the well, deep inside, depth of the well.
So, as you keep on practicing by seeing the depth of the well, what happens? As you see the depth of the well, there should not be any thoughts. You should keep on practicing. As you keep on seeing the depth of the well, you will come, a moment comes when you understand, you can feel the depth of your mind. Depth of the mind in the sense what? Different layers are there inside, it keeps on going, because eye is a mirror, it reflects what you see. When you see the depth of the well, you are going deeper and deeper, so it will reflect on you back, and you will find even you have the depth. So, here we are just seeing just small incidents what has happened. A master was there. What's the master's name? Lot Su. And the student's name is Tuzo, Chang Tuzo. Student's name is Chang Tuzo. Let us call him Chang. Okay. The master's name is Luo. Chang and Luo. Master's name is Chang and the student's name is Luo. So, one day the master was passing by a river, walking on the bridge, and the master told to Chuang, see, river is flowing. The bridge is standing on it, it is static. He says, come and report to me when the river stops and the bridge started flowing. See here, what is it? You understood the difference. Master says to his student, now the river is flowing, the bridge is standing, it is standing, no movement is there. Now you come and report to me when the river stops and the bridge starts flowing. He told, yes master, I will do that. And he was standing there. He placed a hut just looking at the river. What happened? River keeps on flowing. Months passed. Suddenly one day this fellow comes to master and says, master, the river stopped and the bridge started flowing. Then master said, yes, he appreciated. This is where you have succeeded in this test. What is this test? See, you are going by a train, right? You are going by a train, you are going by a bus. You are in the movement, isn't it? Fast movement, you are going on. The trees and all the buildings or everything are in static. Static means what? Standing in the same position. But as you keep on traveling, you find you are sitting and all the trees and all the buildings they are passing, they are moving. Here you see actually who is moving, you are moving and they are in the static. Here the river is moving, he is in static. So what happened? The river is moving, he is static. But when we look from the train, we find all the trees are moving faster and we are sitting there together. Suppose you go, in a spacecraft, an aeroplane, one other aeroplane, both are going in the same speed. There is no difference. You are going in 100 kilometer speed, 100 kilometers per hour, one of the spacecraft or one of your aeroplane and this aeroplane or your car and your other's car, both are going in the same speed. And when you look at this side, or right side or left side where the other car is there, how do you feel? Do you find the other speeding up or something? You find you are standing in the same position. There is no any flow, no any movement is there. So, there is one other thing also. See, you are traveling by a train, opposite one train comes, right? But as the train passes, how do you feel? It is all relativity theory, Einstein's. You find the train which is passing by, no, it is passing, it is crossing and you are going and it passes, then you feel as if the train, opposite train is moving twice the speed than your train. You feel like that. Suppose you are traveling by the train, all the trees also coming with the same speed. How do you feel? As if there is nothing, everybody are in static, everybody on the static. You see the fan here, the blades of the fan, if it moves very fast, see when it is in static state you can find the leaf,
But if it keeps on moving in a higher and higher speed, then what happens? You don't feel anything. The movement is there. So here this student, he kept on watching the river flowing. A time came when he started feeling he is moving, because what? All the matters are in movement, isn't it? See, this chair is there. Inside that, it's all made of atoms and everything, isn't it? Electrons and everything, whatever it is. So it moves in a higher speed. Whichever moves in higher speed, it looks as if it is in static. So as he was looking at the river, kept on looking at the river, his thoughts stopped. When his thoughts stopped, what happened? He found the movement of him, that is the movement of the bridge is in movement and the river is in static. So here this philosophy, what we have seen is, as you keep on seeing the well and you keep on meditating, then miracles happen. What miracles happen? Then you understand the depth of your mind, how depth it is inside, how deep you can go inside. It is not in the surface, it is not like that ordinary thing. It goes deeper and deeper. The mystery is there. So this is the philosophy what we have learnt. So what do you understand by this? Could you tell me in short? Where's the mic? No, this mic? Both are not functioning. Okay, that's also not functioning. Okay, it's okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது நம்ம சிவசூத்திரம் 35வது தத்துவத்துக்கு வருகிறோம். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு கிணற்றை பாருங்கள், அந்த கிணற்றுக்குள் ஆழமாக நீங்கள் உங்கள் கண்களை விட்டு பார்க்கும் பொழுது தியானத்துடன் பார்க்க வேண்டும். மனதிலே எந்த சிந்தனைகள் இல்லாமல் ஆழமாக அந்த கிணறை பார்க்கும் பொழுது பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் வேண்டும், மணிக்கணக்கில், நாட்கள் கணக்கில். அப்போ இது யாருக்கு உகந்தது என்றால், மனக்குழப்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு. மனது என்னமோ சாதாரணமாக நினச்சிட்டு மனம் சொல்கிறபடி எல்லாம் ஆடுறாங்க. ஆனால் மனது சாதாரணம் அல்ல. மேற்கத்தியர்கள் மனதை பற்றி ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்த தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே டெப்த் சைக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய மன ஊடுருவல், மன ஆய்வு என்ற சைக்காலஜியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இந்த சைக்காலஜி படி மனது என்பது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் வரக்கூடியது அல்ல. இது ஆழ்ந்த டெப்த், ஆழமாக இருக்கக்கூடியது என்று சொல்கிறார்கள். அதனால் தினம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த தியான பயிற்சி மூலமாக கிணற்றை ஆழமாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் மனதின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள், உங்கள் மனதினுடைய திறன்களை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று இந்த தத்துவம் சொல்கிறது. இது உதாரணத்துக்கு, இது ஒரு குரு சிஷ்யர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். குரு சிஷ்யரிடம் சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு ஆற்றை கடக்கிறார்கள். ஆற்றிலே தண்ணீர் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இவங்க அந்த பாலத்தில் இருக்கிறார். சிஷ்யன்ட்ட குரு சொல்கிறார், நீ பாலத்து மேலே இருந்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற ஆற்றை பார். எப்பொழுது ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற ஆறு நின்று பாலம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அப்பொழுது என்னை வந்து பார் என்று சொல்கிறார். அப்போ சிஷ்யனும் நாட்கணக்கில், மாதக்கணக்கில் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கார், குடிசையை போட்டுட்டு. ஆற்றிலே தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, பாலம் அப்படியே இருக்கிறது. ஆற்றிலே தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, பாலம் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது. குருவினுடைய கட்டளை என்ன? ஆறு நிற்க வேண்டும், பாலம் நகர்ந்து போய் கொண்டு இருக்க வேண்டும். இவனும் பார்த்துட்டே இருக்கான். ஒரு நாள் திடீரென்று தன்னுடைய குருவிடம் வந்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? ஆறு நின்று விட்டது, பாலம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்ல, குரு இப்பொழுதுதான் உன் உண்மையான மனத்திறனுக்கு வந்திருக்கிறாய் என்று சொல்கிறார். இதில் என்ன தத்துவம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரயிலிலே நாம் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே அசையாத மரங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவைகள் ஓடிக்கொண்டிருப்பது போலவும் நாம் ஒரு இடத்துல நின்று கொண்டு இருப்பது போலவும் இருக்கும். அதே போன்று ஒரே வேகத்தில் இரு பொருட்கள் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனுடைய அசைவுகளே நமக்கு சுத்தமாக தெரியாது. அதே போன்று நாம் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிரே ஒரு வாகனம் வரும் பொழுது அந்த எதிரே வரக்கூடிய வாகனம் நம் வாகனத்தை விட 2 மடங்கு வேகமாக செல்வதை போல உணர்கிறோம்.
ஸோ இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக இது ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்று சொல்கிறோம். இந்த பாலத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய சிஷ்யன் எதை உணர்ந்து கொள்கிறான் என்று பார்க்கும் பொழுது, இப்போ அவன் இருக்கக்கூடிய குடிசை, அவன் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எது வேகமாக அணுக்கள் வேகமாக இயங்குவது போல இவன் அப்படியே அந்த ஆற்றையவே பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வருகிறது, ஒரு நிலை வருகிறது. அவனுடைய சிந்தனைகள் அந்த ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆறு நிற்பது போலவும், இவன் இருக்கக்கூடிய அந்த குடிசை அல்லது அந்த பாலம் நகர்ந்து கொண்டிருப்பது போலவும் உணர்கிறான். பாலம் நிச்சயமாக நகருமா என்று பார்க்கும் பொழுது பாலம் நகரவில்லை. ஆனால் பாலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பால் செய்யப்பட்ட அந்த இரும்புக்குள் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் வேகமாக இயங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகிவிடுகிறது, இந்த பாலம் வேகமாக சென்று கொண்டு இருப்பதை போல உணர்கிறான். ஓகே, நன்றி. இந்த தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.